come and say that. What does that even mean? Tonio, aren't you Indonesian? Yeah. What does it mean? A bus horn. The horn of a bus. It must be something. A bus horn. What kind of bus horn? Listen. Telolet What the heck does that apparently sounds like telolet telolet Toilet. toilet What's that? Toilet. You want a toilet? Toilet's over there. Yeah? Finally back home. Shout out to Indonesia. Is that how you guys say it? I don't know, but it's pretty weird. I think I should go to sleep. Vroom, 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 vroom. They drumming on the horn, taking them home. We all up in the zone, we getting it on. Swerving lanes, hitting the cones. They let on, ballot, mullet, pulang on. 아니 telolet 아니 이게 트렌드 아니 너는 아냐 telolet 따라 한다고 swaggy 남다른 건 아니 liaki tiang swagger bukan wendapi ngomong ini baru namanya orang serapan yang baik era bogetah telolet bisa nggak ngomong lebih lancar daripada kita telolet vroom vroom telolet चलो There's that much pressure in it. loud.
Alasannya klasik hanya karena Snake memulai tweet dengan tweet Om Telolet Om. Hingga kini puluhan artis di seluruh dunia sedang mengalami sensasi Om Telolet Om. Demam Om Telolet Om kini sudah merambah ke dunia internasional. Setiap orang pasti pernah mendengar dan tahu apa itu Om Telolet Om. Dari hanya sekedar hobi para bus mania yang ingin mendengar klakson bus yang lewat dengan bunyi telolet-telolet, kini jargon tersebut sudah menjadi tren terbaru di masyarakat. Tidak hanya orang-orang dalam negeri saja yang ketularan demam Om Telolet Om, kini para artis-artis terkenal dunia juga mulai ketularan. Seperti halnya seorang DJ terkenal sekelas DJ Snake also mulai ketularan demam Om Telolet Om. Hal penyanyi terbukti dari salah satu postingan akun Twitter pribadi miliknya @snake pernah sekali berkicau dengan kata-kata Om Telolet Om pada Selasa.